Да? I think we can slowly start and others, they will join on the way. Де Оленка? Да, кстати, до речі. Okay. So I hope it was not too much trouble for you yesterday. I'm sorry for being not No, clear. no. I was the one who was texting you. That was my fault. That's just me not organizing myself properly. Ага, можна розказати дівчатам? Добрий день. У нас сьогодні буде вебінар з відомою австралійською акушеркою, але за рахунок оцих змін в часі, вона вчора о 9 вечора зателефонувала. Вчора зробила мені серцевий напад. Так, що типу, ми готові проводити. А з'ясувалося, що просто оці розбіжності в часі. Перекладіть їй, щоб ми, що ми дівчатам сказали. That we talked about the thing that we couldn't find common time for the webinar. Бо ми вчора збиралися вже істерично всім обдзванювати, починати. Because yesterday when you called Larissa, you texted me, I called Larissa, and I was like, they are waiting to have webinar, and she was like, I'll call to everyone. We will gather them now. No, that was my I think you have a bit weak connection. Yeah, sorry about that. Добре, тоді Okay, починаємо. so Олен, тебе не чути. Ти говориш щось? Ой. Не чути. Так, і Белінда кудись пропала. Оленочка, не чути тебе? Раз, два, три, поговори. Дівчата, рада бачити багатьох, так, всіх. Да. Швейцарія, Олечка, Тома, Франція. Тут, звідки ще у нас? Україна. Хто поспав сьогодні? Кому повезло? Олечка, Чорногорія, да? Чи, ні. Албанія. Албанія. Так, Оленочка, попробуй сказати, де Is ти. that better? The connection? yeah, I think it's better. Угу. Так, де Олена? Не бачу. I think you probably can start. Okay. Just we have our I've moved. translator. I've had trouble Olena, with my she- internet. Of course, today, the only day I've had problems with my internet. Ір, я включаю презентацію чи Are ні? you going to put the PowerPoint up? Я, да, включай презентацію. Угу. На перший, Ларис. Воно не Там. перещолкується. Я розумію, але воно чомусь не так. Ага. Я зрозуміла, чомусь воно буде збережено не так, або... От, я можу тут... Okay, so you can start. I will translate a bit and then just for some reason the first slide is not opening properly. I think maybe we did something during translation, but I think you can start and I will translate. Угу. So next slide. Наступний давай. Щас, тоді у нас... Щас... Угу. І ще? Наступний, ні? Thank you. Ага. So Mhm. I won't read all of this out. I'll speak to the slides. If I speak too fast, just tell me to slow down. So Okay, in just Australia, don't forget to have pauses. in you. Australia, we start all of our meetings and presentations with an acknowledgement of country.
Okay, So, I'm here. Could you hear me? Мгм. yes, Oh, yes, yes, we did it. Oh, Belinda, nice to see you again. Sorry for the delay. This is Hi. my internet connection. Мгм. Окей, все, вона почала. Е, it is not good, my internet connection, I'm sorry. Вона сказала, я вже Is перекладу it то, що okay вона enough? сказала, yeah, it's okay. Yeah. Вона сказала, що кожну презентацію, кожну зустріч в Австралії вони починають з того, що представляють місце, де вони живуть. Yeah, carry on. So we acknowledge our traditional custodians of the land we live on, which is where I live, the Aboriginal and Torres Strait Island people. We always acknowledge our First Nations people, and I'd like to welcome everyone and thank you for having me speak today. I'd just like to acknowledge all of you and the difficulty you must face in working as midwives in a war zone. I can't imagine it. Next slide. 1 second, I will translate to the girls. Yes. Белінда каже, що вона нас всіх вітає, їй важко уявити, що ми зараз переживаємо, але вона також рада всіх нас бачити і хоче сказати, що от перше своє слово, так, вона призначає своїм традиціям, своїм людям, які живуть в Австралії, першим австралійцям, що вони кожного разу так вітаються, вони визнають їхнє існування, їхню культуру, історію і вдячні тій землі, на якій вони живуть і працюють. Thank you. So just a little bit on where I come from. So you can see that where Australia is in the world, and I live in Brisbane. Ви можете подивитися, просто трошки зараз розкажу про те, де я мешкаю. Можете подивитися на карті, да, де розташована Австралія. And Ukraine is a long way away. Я живу у місті Брісбен, ви можете от подивитися на карті, і я розумію, що Україна дуже-дуже далеко від Австралії. Brisbane is in Brisbane is the capital city of Queensland, and Queensland is considered the sunny state of Australia. Брісбен – це столиця штату Квінсленд, і ще називають його сонячний штат. Next slide. В мене Ні. одні трошки. Ні, вони взагалі щось там погано з інтернетом. Угу. Дівчата, вибачаємося, ви Ні, з да. інтернетом. Ми, знаєш, оце останнім часом ми спілкуємось з багатьма іноземцями, і мені здається, що в Україні найкращий інтернет. Я можу так абсолютно впевнено про це сказати. Белінда куди зникла, мені здається, да? Так, бо її перед цим теж вибило. Ну, красиво. От нам це ще потрібно. Ларисочка, повернись, будь ласка, на інший слайд. Угу. Там просто, щоб була інформація українською, да, що можна одразу зачитати трошечки, да, що населення більше 2,5 мільйонів, мають іншу назву, звичайно, на мові місцевих народів. Історія дуже велика, дуже цікава. Я раджу вам трошки прочитати по Австралію, бо там щось така країна взагалі якась неймовірна. Як вони там виживають, то дуже важко мені уявити, наприклад. Але, бачите, живуть щасливо, майже більше 300 сонячних днів на рік. Я думаю, що це чарівно.
Thank you. Next slide. Так, зараз. Мгм. Діана. It's a beautiful. Мгм. Є у нас Белінда чи ні? Я не бачу. It is. Ага. Yeah. М. Ну і Pictures of me and my children and some of the scenery around where I live. Це її фотографії з дітьми, You can keep going to the next slide. да, місцевості, де вона живе. Ларисочко, давай далі. я мотаю. Наступне. М. Ну, де ж вона? So here we can talk about animals. So again, that's Queensland. Оленка, скажи, що поганий зв'язок якось мені. Belinda, unfortunately, we have a very We bad have- connection. We barely hear you. Is there something we can do to help with it? What I might do, if you can just give me a minute, I might. Okay. Yes, let's try. Що вона? Щось Так, коротенько. Да, вона зараз може спробує перезавантажитись, може ще раз зайде, бо щось взагалі нічого Угу. не чути її. Ну, трошки про Австралію. Можна трошки розказати про те, хто вона така насправді, бо з того, Давай, що було да. в описі, да, не всім дуже зрозуміло. Вона із Квінслендської асоціації акушерок і медсестер. Там акушерки і медсестри в дружніх стосунках, так би мовити, і вони створили асоціацію. Вони зв'язалися з нами минулої осені, і ми тоді не знали насправді, що вони хочуть, але вони зібрали групу людей в Австралії, які хотіли почути, як живуть українці, українські акушерки, в тому числі, як вони живуть в Україні наразі, як вони працюють з жінками. І ми зробили такий таку презентацію. Ми з Ларисою не спали цілу ніч, чекали, бо ми тоді були в Німеччині, і в Німеччині на 1 годину раніше, ніж в Україні. Ну, коротше, там час був, скільки тоді було? 6 година ранку чи 5? Ну, щось таке. Ну, загалом ми говорили з ними, вони там і співчували нам, і зараз ми знаходимося на стадії переговорів про якісь сумісні проекти, і вони запропонували нам першу таку активність, скажімо так, це те, щоб їхні спеціалісти, можливо, не навчили, але ознайомили, я би сказала, тому що в нас фахівці теж дуже круті. Да, поділилися досвідом, і от ми почали з першої такої лекції, і я думаю, вона буде не одна, я сподіваюся, але час на наступні рази ми будемо узгоджувати точніше, щоб я не отримала інфаркт. Да. І ми, звичайно, розраховували на те, що, можливо, вони якось зроблять, ну, допоможуть і з фінансуванням, тому на далі лекції плануємо, коли ми отримаємо, що вони будуть безкоштовні для наших акушерок, бо ну, наразі зараз все одно більш складно, ніж зазвичай. Так, я подивлюсь, де ж вона у нас. Ну, вибачайте, дівчата, але щось такий зв'язочок, я ж кажу. Так. Просто вони ж на іншому боці земної кулі.
І Там, довго мабуть, тягнеться, що- да? І воно висить. Да, я думаю, що може, або просто не дуже зручно, коли він догори ногами, то інтернет якось в них висить. І тому воно так трошки не зовсім зручно. Так, ну тоді використовуючи зараз нагоду вільного часу, я нагадую, що ми 27 лютого плануємо зробити наступний онлайн-форум для вагітних. Це по 15-20 хвилин коротенькі лекції. Вони потім будуть висіти в безкоштовному доступі, тому я чекаю від вас теми якісь на цей місяць, на наступні, на майбутнє. Це можливість, по-перше, і посвятити лицем, не бійтеся, будь ласка, говорити, воно спочатку трошки складно, потім воно буде легше. По-друге, це можливість дівчат ознайомити з корисною інформацією вагітних, маю на увазі. І ну, от у нас був випадок, коли господі, Анічка Куцелапська проводила у нас таку подію, якусь там лекцію по партнерським пологам, а потім жінка народжує і каже: ой, а я вас бачила, да? І там і Оленки теж така була ситуація. Це в мене теж була І така в тебе теж ситуація. так. Тому Заходжу в пологовий, і жінка каже: Боже, я вас тільки вчора бачила. їх було не так багато, цих жінок, да, і не так, а це ж треба було так стикнутися. Тому треба говорити, треба показувати, що акушерки це допомога, це підтримка. І що ти хочеш? Може, не нажимаю. Де наші дівчатки? На, да. Спасибо. Ну, дівчата, я так розумію, що ми зараз по третьому періоду будемо саме розмовляти, якщо. Хоча цікаві якісь речі, мені там зацікавив слайд про, наприклад, про третій період в приводних пологах, бо там так, ну, воно написано пунктиками, але не зовсім зрозуміло. Десь там, ну, коротше, я дуже надіюсь, що у нас зараз все ж таки вийде зі зв'язком. І ми теми далі написали, але треба буде просто, щоб узгоджувати все ж таки зв'язок. В будь-якому випадку я вам скину запис, якщо у когось там робота і вам потрібно буде бігти, я потім скину запис, ви можете в свободному, в вільному режимі передивитися, ну, якщо ми зустрінемось зараз і проведемо. То прям Я хочу ще звернути увагу, що ну, вони використовують інші назви ліків. Ну, це логічно. В принципі, там іде той самий окситоцин, але вони його трошки інакше називають. Ну, там все в слайдах буде все підписано, тобто там де будуть там слова з зірочками, це просто що трансформація до наших реалій, до того, як ми більше звикли називати той чи інший препарат. Діюча речовина одна і та сама, просто що торгівельна марка трошки відрізняється, ну, за назвою. Так. От. А вона працює безпосередньо в пологовому будинку як комунітна акушерка, чи вона працює у пологовому будинку як персонал пологового будинку? Ні, вона навчає, вона... Apologies. Have you got, have Я you got можу сказати, вона... Ірочка, так, з'явилася вже, да. that's better. Sorry about that. Does that look like a better connection? Yes, Yeah, yes, for now it's much better. definitely. Okay, good. I just wanted to briefly mention that we have, of all the countries in the world, we're third on the list for having the most poisonous spiders and snakes. Вона каже, що з усіх країн світу вони входять в трійку, де країни з найбільш отруєними павуками та зміями. Ви можете подивитися, да, що 66 видів всіляких отруєних тварин і інших істот, які не дуже френдлі, не дуже дружні до людини.
So there's pictures there that you can all look at some point. It's just with this connection, we won't worry too much about it. So I'll move on to the presentation. If everyone's happy, just stop me if you want me to clarify or explain anything, because I'm not quite sure exactly what it's like. I tried to look up things around midwifery in Ukraine, but couldn't find much. So don't hesitate to stop me if you want me to explain something further. Дівчата, якщо щось буде незрозуміло, ви, будь ласка, або піднімайте руку, або просто кажіть, щоб я могла в неї перепитати, вона пояснить. Наступний. Thank you. I'm at the slide now with the big red button. Велика червона кнопка, Ларисочко. Yes. Yep. We do. Okay, so I've done today's presentation around the idea that there is no big red button to push and lots of people to come and help. So I've framed this whole education around there not being many people around or not many resources around. And my background as a home birth midwife is that I've had to manage these situations myself or with just one student or someone in the family. So this is how I'm presenting this today. Сьогоднішня наша презентація буде про те, як працювати на самоті, про те, коли немає великої червоної кнопки, яку можна натиснути, і одразу прибіжить ціла команда тобі на допомогу. Вона, коли працює як домашня акушерка, зазвичай має впоратися з різними ситуаціями самотужки, бо вони зазвичай не ходять з великою командою, то може бути лише вона, або ж додатково в неї може бути акушерка-учениця. І в цій презентації вона поділиться своїми навичками, своїми напрацюваннями, як вона справляється з тією чи іншою ситуацією. Зокрема, сьогодні будемо говорити про третій період пологів. Next. I just want to add for you while you're translating, I can't see anything but my presentation because I need to have mine up to keep, because I thought I might recognize something from your slides, but the language is so different I can't. So if anyone has questions, you just need to let me know because I can't see. I'm just looking at my presentation. Yeah, we did the same presentation as you slide. do, just as you send us. So it's look completely the same, only in Ukrainian. Yes. So next slide, postpartum hemorrhage or PPH. I'm going to talk about the definition. Післяпологова кровотеча, або скорочено ми її тут будемо називати ППК. Будемо говорити про визначення, профілактики, ведення третього періоду, причини, як ми ведемо, якщо в нас сталася така ситуація, як ми ведемо цю кровотечу, і як доглядаємо жінку після. Yes. So definition, prevention, the management of third stage, which is the birth of the placenta, identifying the causes of PPH, managing the PPH, and then after the PPH has happened, care. So that we're discussing today. От сьогодні якраз про це і поговоримо. Yeah. Your first home birth, yeah. So Подождите, може я все сразу? I'm going to skip that bit, and I'm going to skip that bit because it's not necessary. So we're going down to slide 15, which is bleeding is a frightening thought. Слайд 15. Кровотеча, яка лякає. Оце? Ні, далі. And then next one. Наступний. Да, Yep, оця. thank you. Yep. So bleeding is scary. It's frightening. It is less likely to happen at home than in the hospital if the woman has had a normal birth. Кровотеча – це складно, це дуже лякає, але, в принципі, вони трапляються набагато рідше у домашніх пологах, ніж якщо жінка народжує в лікарні. Next slide. So the definition that we use for PPH is a primary PPH or a secondary PPH.
визначення, да? Тобто ми говоримо про первинну або ранню кровотечу, те, що нам ближче, або вторинну пізню кровотечу. Yeah. So a primary PPH happens straight away within the first 24 hours, but usually in the first hour, and it's about 500 mils. And I didn't think to check if you use mils. Yes, we use mils. I assume you Первинна do. кровотеча в перші 24 години після пологів, десь приблизно 500 мл, або ж зазвичай в першу годину після пологів. And women who have a normal unassisted birth have the lowest incidence of having a postpartum hemorrhage. І жінки, в яких були не активне ведення пологів, тобто коли жінка народжувала самотужки без будь-якої допомоги з боку акушерки чи медичного персоналу, мала найнижчий рівень післяпологової кровотечі. Go on. A secondary PPH happens when there's abnormal or excessive bleeding with after the 24 hours post-birth. So usually up to between 6 and 12 weeks up to that time. The most common time is within the first 2 weeks after birth, and it's usually related to some of the placenta being left behind. Вторинна кровотеча – це або атипова, або надмірна кровотеча після 24 годин, да? Тобто все, що стосується перша доба до 12 тижнів. Зазвичай вона каже, що це перші 2 тижні після пологів і пов'язано найчастіше із затримкою частин плаценти. Go on. Beautiful. Next slide. Наступний слайд. Україн. So we tend to use in Western society, we tend to use Cochrane database for reviews. And so do you use Cochrane in Ukraine for research? Yes, we do. Yeah. Вона Okay. питає, чи використовуємо ми також, як і вони, кокренівські огляди в наших дослідженнях. Я сказала, що так, ми знаємо про таку інстанцію, як Cochrane, і використовуємо їх для наших протоколів також. So basically there is difficulty in doing research around the best way to manage PPH because you can't really do a randomized controlled trial to test and prove how one way might prove over the other. And some people believe that active management of third stage is better, so using syntocinon, but the research doesn't prove it one way or the other. Бо складнощі в тому, що важко отримати більш достовірну інформацію в тому, що які пологи, яке ведення третього періоду пологів, активне чи очікувальне, є кращим, але існує така думка, що все ж таки активне ведення є кращим, і вона трошки так як вище корелюється над очікувальним періодом. Syntocinon, which is a synthetic form of oxytocin, is still the best first-line drug, as it has the least amount of side effects. Синтоцинон – це синтетичний замінник окситоцину, да, наш звичайний окситоцин, та в них також є препаратом першої лінії. Next slide. Наступний слайд. Key to managing a postpartum hemorrhage is preparing. So know your limits. What do you have? What have you practiced? Do you know where the equipment is? Do you know where the drugs are? Do you know what skills you have? Can you put in an IV cannula to put in IV medications? Do you understand the drugs that you've got available? Дуже важливо, щоб ви розуміли свої навички, коли ви йдете в пологи, в будь-які пологи, щоб ви знали, де у вас що знаходиться, щоб ви вміли користуватися тим обладнанням і тими ліками, які є у вас під рукою. Чи зможете ви швидко поставити внутрішньовенний катетер, чи можете ви швидко почати інфузійну терапію. Це все треба мати на увазі кожного разу, як ідеш до пологів, тобто готовими треба бути одразу на всі випадки життя. Know your maneuvers. So
by the end of this presentation, I will have stepped you through some processes. So it's important to understand them and practice so that you if you need it, you already know, you know what you need to do. Дуже важливо мати такі відпрацьовані навички і знати маневри для того, щоб, якщо трапиться така ситуація, щоб ви робили всі ці дії, не замислюючись над тим, що і як буде відбуватися, щоб це була механічна вже така м'язова пам'ять. І в кінці презентації вона трошки детальніше ще про це розкаже. We say have everything you need ready and on hand. So wherever you work, if you have a postpartum pack, so where you know there's a box that you know all the things that are in that box that you can just grab in an emergency and have that ready, that can be very helpful. The other thing is wherever you work is understanding for you, your own circumstance, who can you call and where can you transfer the woman to if you need to transfer the woman. So if you happen to be caring for a woman who's had a birth outside of the hospital because she couldn't get to the hospital, having an understanding of how you can get that woman to where she needs to be. Дуже важливо мати такий окремий набір для післяпологової кровотечі. Раптом що станеться, щоб ви не шукали, де що знаходиться, деякі медикаменти, щоб все було в одному місці одразу під рукою. Також ви маєте знати, кому ви можете зателефонувати, щоб покликати на допомогу. І головне, куди доставити жінку. Раптом пологи сталися не у медичному закладі, тому що жінка не змогла туди добратися, то ви маєте знати, куди і як ту жінку транспортувати безпечно. Next slide. Carry everything you need with you to every birth. So if you are being called out of the hospital in an emergency, or if you have to go down to a woman's come into the hospital and she's down, make sure you carry everything that you can, that you're prepared, and have basic resuscitation equipment available. So when I talked before about having a box or a kit or set up, you would have things in that you could use, such as IV cannulas, IV fluids, the medications that you need, the drugs, and catheterization equipment. Кожного разу, як ви йдете до жінки на пологи, неважливо, це іде мова про домашні пологи або навіть про госпітальні пологи, коли приїжджає жінка, у вас має бути все необхідне під рукою на випадок післяпологової, ранньої післяпологової кровотечі. Тобто ви кожного разу все берете з собою, щоб потім не витрачати час на пошуки. І, безумовно, ви маєте знати, що у вас в тому наборі, і вміти ним користуватися. Next slide. So risk. Women at risk of having a postpartum hemorrhage are women who have vulnerabilities. So women who are vulnerable because they've been unwell. Obviously, for you, you've got women in war, and there must be many vulnerabilities. But women who have a low hemoglobin or a low iron, women who are not eating well, women who've been sick, women with chronic diseases. Олен? Let's translate that. Дуже важливо розуміти, в якому стані знаходиться жінка, коли ви до неї приходите, особливо зараз, коли в країні війна, що ми маємо знати всі ризики, ми маємо знати, що жінка може бути в стресі додатково при цьому, і що це також може вплинути на її стан. Women who've got a past history of having a hemorrhage are women that you would keep an eye on. Якщо в жінки була вже в анамнезі післяпологова кровотеча, то ця жінка має бути під особливим наглядом. Women with blood disorders, so clotting disorders, obviously are at high risk. And women who've had a cesarean section are at higher risk because obviously they've had major surgery. Жінки у групи високого ризику – це жінки з захворюванням крові та жінки в анамнезі з кесаревим розтином. Або ж жінки, які отримали екстрений кесарів розтин.
Multiple pregnancies, so women with more than one baby, twins, triplets, are more likely to hemorrhage because they've got a greater surface area from the placenta. Багатоблідна вагітність також є фактором ризику більше, ніж однією дитиною, да? Тобто двійняшки, трійняшки, тому що збільшена матка, перерозтягнення матки йде. And women who've had a prolonged labour, so a long labour, or especially a very long birth, are at risk because their uterus tends to become very, it doesn't respond as well to the natural oxytocin, and so it can go soft very easily after the birth. Також в групі ризику жінки з тривалими пологами або індукованими, тому що особливо довгі пологи, вони знесилюють матку, і вона перестає реагувати на звичний окситоцин, тобто на природній жіночий окситоцин. Women who've had an induction of labour or an augmentation, so when there's been drugs or intervention to start labour or get labour progressing, have a higher risk. And women who have hypertensive disorders, whether that is pregnancy-induced hypertension, so related to being pregnant, or whether they have what we call primary high blood pressure. Жінки також з індукцією і підсилюванням пологової діяльності, і жінки, які мають гіпертонічні розлади, тобто жінки, які мають проблеми із тиском. Next slide. So, an unsafe environment, what does that look like? Небезпечне середовище. Так, на що воно схоже? So, for what I mean by that is for a woman to give birth naturally and for all the hormones to work well for her, she needs to feel safe in her environment. So if a woman, obviously a woman in a war zone, or a woman who is birthing in a hospital and doesn't know people around her or is feeling unsafe, some of the hormones that are triggered by that are cortisol or hormones that heighten their sense of fear. And so that can sometimes prevent them from their oxytocin from working well and enabling them to have a normal third stage and a normal blood loss. Зазвичай, коли ми говоримо про природні пологи в дружньому середовищі, то жінка переповнена гормонами, і народжує вона набагато легше, ніж та жінка, яка перебуває в стані стресу. В нашій країні, коли йде війна, то зрозуміло, що жінки перманентно перебувають в стані стресу. Плюс, коли жінка приїжджає до лікарні, вона потрапляє в незнайоме оточення, вона бачить незнайомі обличчя, і це також може вплинути на викид кортизолу, підсилювати її страхи, а відповідно і знижувати рівень окситоцину для перебігу нормальних пологів. So staying calm and keeping the woman calm is really important for third stage. Дуже важливо, особливо для третього періоду, зберігати спокій і намагатися у цей спокійний стан і занурити жінку, з якою ви народжуєте. Next slide. So this is just images of women being safe, feeling safe, having a normal birth. So Це просто фотографії жінок, які почувають себе комфортно, почувають у безпеці під час нормальних пологів. So next slide, the causes. So the causes of a PPH. I've just got to move around. It's awkwardly on the bed. So there are four, we call them here the 4 T's. So Причини вони називають правило 4 Т. Ну, так само, як і в нас. Тонус, травма, тканина і тромбін. Yes. And sometimes temperature. So we're starting to add temperature into that because if the woman's got an infection somehow, then that causes her to be more vulnerable to having a PPH. But at the moment, we tend to teach the 4 T's. So tone is an atonic uterus. Вони ще додають сюди температуру,
тому що жінка, яка поступає з інфекцією, вона також може мати проблеми із температурою, може мати проблеми з веденням третього періоду. Тому це тонус. So the tone is the most common reason for a PPH. So the uterus that doesn't contract properly, so atonic, whether it's because it's distended, sorry. So if the woman has twins or triplets, or if she had polyhydramnios, if she's got a very distended uterus, then that can cause that sort of atonia, that inability to contract down, as well as just uterine muscle exhaustion. So women who've had a very, very long labour can be at risk of the tone not working, and that is the most common reason. Тонус є найпоширенішою причиною післяпологової кровотечі. Зазвичай тут ми говоримо про атонію матки, про розтягнення матки у багатоплідній вагітності або багатоводдя, виснаження м'язів матки під час довгих пологів. Тобто саме в цей момент, оцей тонус, він є основним тригером, точніше відсутність тонусу, основним тригером запуску післяпологової кровотечі. So if you're feeling the woman's uterus after the placenta has birthed and it is firm and hard like a cricket ball, then it can't be tone. Tone is not the problem. You would then look for the other three potential causes. Якщо ж ви відчуваєте, що матка щільна, що вона добре скорочується, то причина післяпологової кровотечі не в тонусі, це щось інше. So about 19%, so about 1 in 5 of the reasons for PPH is trauma. So that's a tear in the cervix, the vagina, the perineum, or there's a pelvic hematoma, so a bruise, that hematoma that can come up, or in the uterus. And that we're going to see that more and more with the amount of cesarean sections we're having. Травма, коли ми говоримо про травму, це 19% зазвичай причини післяпологової кровотечі. Це травма шийки матки, піхви промежини, тазова гематома, набряки. Дуже часто вони бачать ці причини післяпологової кровотечі після кесарського розтину. It's very uncommon, but you sometimes do see, and you might, some of you might have seen this, a hematoma on the labia or in the vagina somewhere, and it actually can hold quite a couple of 100 mils of blood, and so that can be what we call a hidden PPH, because it's not obvious, because it's not bleeding. Інколи буває, що не можеш одразу зрозуміти причину кровотечі, а вона криється у набряку, у гематоми, в гематомі саме або зовнішніх статевих органів, або піхви, і не одразу зрозуміло, звідки йде та кров, тобто звідки взялася ця післяпологова кровотеча. І вони її називають така прихована післяпологова кровотеча. The next one, which is about 10% of women, the cause is tissue. So some sort of retained products of conception, whether that's a little bit of tissue for women having a miscarriage, it might be, some part of the products of conception. But, if there's some of the placenta or the placental lining left behind, then that can cause the problem of postpartum hemorrhage. And then what is still very rare, but invasive placenta. So where a placenta is growing into the uterus or into a uterine scar, which is your placenta accretia or placenta percretias. Інколи, коли ми говоримо про тканини, це 10% причин післяпологової кровотечі, мова йде саме про або залишки плаценти, або якщо стався на ранніх термінах викидень, то це можуть бути залишки ембріону. Зазвичай це частина все ж таки плаценти, або це може бути різна ступінь виростання плаценти. Тобто ми говоримо про плаценту інкрету, плаценту акрету. And the last and least common is thrombin. So where there's a blood clotting disorder, whether it's something the woman already has
or whether it is as a result of DIC, which is an end result of, say, unmanaged pregnancy-induced hypertension, and that is very rare, and it's quite a disaster. There's not a lot you can do for that. І наостанок це тромбін, тобто проблеми зі згортанням крові. Вони можуть бути такими, що були в жінки до того, як вона почала народжувати, або такі, що сталися під час пологів, під час вагітності, да, тобто як дисеміноване внутрішньосудинне згортання, ДВЗ-синдром. Thank you. Next slide. So I like visual images. So this is just an extra visual image for people who are visual in what I'm talking about. Це малюнок якраз для візуалів, таких як наша Белінда. Якщо комусь важко запам'ятовувати або сприймати інформацію на звук або читати, то ви можете подивитися на цей малюнок. Тут більш-менш зрозуміло намальовано, де що може статися і призвести при цьому до післяпологової кровотечі. Да? Тут ми бачимо і тканини, і зеленим тонус, червоним це або помаранчевим це в нас тромбін, фіолетова травма, розриви, да, в різних місцях, і на піхві, і на шийці, і на матці. Тобто можна подивитися, роздивитися, запам'ятати собі таку схему візуально. Thank you. Next slide. So we use this to estimate. We always encourage people to weigh any blood loss because blood loss, the mils equals grams. So it's always, if possible, better to weigh blood loss because the research shows that we underestimate blood loss. Дослідження показують, що ми зазвичай відносимося до втрати крові, саме до об'єму втрати крові достатньо поверхні. Тому треба дуже звертати увагу на кількість крові, що була втрачена. Це можна використовувати такі підкладні серветки для того, щоб потім їх зважити і визначити кількість крововтрати. So I hope this is helpful for you. Можете подивитися плюс-мінус, скільки важить, який рівень крововтрати. Да? Тобто, якщо кров просто на ліжку, да, в великій кількості, то це десь приблизно літр. Якщо вже капає з ліжка, то це вже більше 2 літрів. Звичайний ниркоподібний лоток ємністю 500 мл. Ну і зважуємо пелюшки, серветки після пологів за необхідності. Я думаю, я потім скину цю картинку дівчатам. Thank you. Next slide. Now, before I talk about this, do you do water birth at all? Белінда питає в нас, чи робимо ми, чи приймаємо ми водні пологи. Yes, we do, but very, very rare. Okay, thank you. Very rare, almost never. In that case, I would, we do it, well, it varies in Australia where women are. I've looked after a lot of women having water birth. So I won't talk about it too much, except if it's all natural and physiological in the bath, the placenta can birth in the bath. The key is that you don't pull on it or do anything like that. Белінда каже, що вона приймає багато водних пологів, і як в пологових будинках, і в домашніх пологах також. І вона каже, що плаценту можна народжувати у ванні. Тобто для того, щоб народити плаценту, можна не жінку на сушу. Thank you. So can I ask a question? So if we have a natural birth, we can leave the woman in the bath for third stage. Yes. Тобто, якщо в нас природні тобто, якщо в нас природні пологи, все йде як по маслу, як то кажуть, і жінка знаходиться
ванні вона народила свою дитину у воду, її можна не витягати на сушу для того, щоб вона народила плаценту. Плаценту вона також може народити у воду, але лише якщо вона сама захоче вийти і народити плаценту на сушу. Так, Олічка, плаценту можна народжувати у воду. А як довго вона може знаходитись в воді потім? Зараз ми до цього дійдемо, почекай ще. Мгм. Next slide. Yeah. We didn't talk about how long can we keep the woman in water. Oh, sorry. Really, you could give her up to an hour if she seems well and she's not bleeding. But if it doesn't happen within half an hour to an hour, I'd be thinking about getting her out of the water. And usually then when she stands up, it will just fall out. Зазвичай можна тримати жінку після народження дитини приблизно десь 30 хвилин, 1 годину. Але якщо за цей час плацента не народилася, то все ж таки її треба дістати з ванни. Але Белінда каже, що в цьому випадку частіше за все плацента народжується тоді, коли жінка просто встає. Добре, а якщо плацента народилась в воду, то скільки жінка потім може знаходитись? Чи ми все ж таки витягаємо її? Бо ми таке не робимо. If we had a placenta being birthed in water, for how long can we keep a woman in that water? Or should we take her out with the placenta out of bath, or she can stay in water? For what She time? can, for as long as she likes, yeah. Usually the water starts cooling down and women just want to get out and have a shower. Or just Should get we out. take the placenta out of water, or we may keep it in the water? You can take it out. You would tend to leave the cord to stop pulsating, to stop beating, before you would cut and clamp the cord. So when the woman births the placenta, you would take it out, and then you can cut and clamp the cord and take the placenta away if that's what the woman's happy with. Жінку ми можемо залишати у воді, причому плаценту ми можемо як залишати у воді, так і діставати її. І плацента, жінка може там знаходитися, але каже, що зазвичай вони знаходяться там недовго, тому що вода починає остигати, і жінці самі некомфортно знаходитись, і вона виходить з ванни для того, щоб прийняти душ, помитися і лягти в ліжко. Добре. Відповіли на питання? Babies, wherever they're born, if you can leave the cord to stop beating for as long as possible, it is better for the baby because they get that extra blood and they have higher iron reserves at 9 months old. They're better. They tend to be healthier for just waiting a couple of minutes before you cut the cord. Ми говоримо тут про відстрочене перерізання пуповини, щоб плацента народилася самостійно до цього моменту, що дитина знаходилася на пуповині, тому що це для неї буде найкраще. We also have a question from your experience. How often do you have a water birth, including birthing placenta in the water? How often do I have them? Do I look after women having them, or how often do women have water births? Anything, whatever you like. So, Water birth with placenta being born in the water. oh yes. Look, most placentas will birth in a physiological third stage, so a natural third stage. Most placentas will birth within 20 minutes. What happens is the woman tends to be holding a baby and breastfeeding a baby, and then she'll go, oh, I've got either pain in her back, or she can feel something, and you just get her to kneel up a little bit, and then she'll give a little push and the placenta will come out. And how many such births do you have? I've looked after hundreds of women that have done that. Більше сотні жінок народжують плаценту у воду. Зазвичай Белінда каже, що вона народжується при фізіологічних пологах протягом перших 20 хвилин. Жінка прикладає дитину до грудей, дитина починає смоктати груди, жінка трошки піднімається і плацента народжується самостійно.
I have been a home birth midwife for nearly 30 years, on and off. I do lots of things, but I've looked after women at home for many years. And I would say 8 out of 10 women that I look after, if they have access to a bath, they will get into a bath and they will stay in the bath to birth. Белінда є домашньою акушеркою, вона ходить в домашні пологи вже більше 30 років. В неї є багато жінок, за якими вона доглядає в післяпологовому періоді. І вона каже, що в неї більше 10 жінок, які б хотіли народити у воду, якби в них така була фізична можливість, якби в них була ванна, в яку можна було народити. Ці бажання в Приблизно них 8 з 10 жінок. так, 8 з 10. Мгм. 8 з 10, так. Я про Дякую, те, що Ірочко. я про те, що якщо народжується плацента в воду, чи немає ускладнень для жінки якихось, ну, наскільки це безпечно, небезпечно, бо ми все ж таки в більшості жінку витягаємо, ну, спускаємо в воду. Мгм. На третій. Can you tell us the level of safety during during water birth? Because here in our practice, we used to take the woman out of water to give birth to placenta. Yeah. What are the risks and what are the complications? Мгм. Well, there's no clear research to answer this because it's very hard to do randomized controlled trials on these sort of things. Немає чітких досліджень стосовно цього, бо дуже важко зібрати дані. So there is no some people worry that there might be a risk of infection, or they worry that there might be a risk of I don't know, a water embolus, but that has never happened. There is no evidence that anything like that happens. The only real risk is if you have a woman who is having a bleed but it's not coming out. You know, sometimes the placenta can come down and the bleed is behind the placenta. You won't necessarily see that in a water birth, but you will, the woman will become symptomatic. Основні побоювання – це інфекція або водяна емболія, але в її практиці, в принципі, вона каже, що це надзвичайно рідке явище. Надзвичайно рідке. Єдине, що ми говоримо про приховану кровотечу, це коли кровотеча йде за плацентою. I think І тоді ми дивимося на жінку симптоматично. Що відбувається з жінкою симптоматично? Якщо ми бачимо якісь зміни, то це може говорити про оцю саму приховану. If you're not doing many water births and you as a midwife feel more comfortable getting the woman out of the water for the birth of the placenta, that's okay. Якщо у вас не часто бувають водяні пологи у воду, і ви почуваєте себе більш комфортно і впевнено, коли дістаєте жінку з води для того, щоб народити плаценту, то це теж So the more you do and the more you feel comfortable, the more and confident you are, then you'll be able to decide for yourself if you're comfortable with the woman birthing the placenta in the water or not. And that's okay. Чим більше ви проводите водні пологи, тим більше у вас з'являється впевненості. І тим легше вам потім буде довіритися і залишити жінку у воду. І це нормально. Як довго можна чекати народження плаценти? Зазвичай вони чекають від 30 хвилин до години. Якщо плацента не народилася, то жінку дістають з води.
Добре. Тут ще одне питання було, чи приходиться робити ручне відділення та видалення плаценти в домашніх пологах? Do you have the experience of doing hand placenta extraction in home birth? Placenta extraction, as in active thirds management, where you give the Uh, syntocin and then you pull the placenta out. No. I mean, extraction of the placenta by Manual. So putting your Yeah, hand into yeah, the uterus manual. and sweeping the yes. placenta. I've done it Yeah. once in my life. Mhm. And that was many years ago with a doctor that was showing me how to do it. So it would be very rare to need to do that. But if you're somewhere where it's a matter of life or death, and you feel that's something that you need to do, then you might just need to do it to save the woman's life. But if the placenta hasn't birthed, what you would consider though first is if the woman has had a previous cesarean section, because if she's had a previous cesarean section and that placenta has grown into the scar, then if you try to extract it yourself, then that's not going to work either. Mhm. So only ever in Так. an extreme emergency. Тільки в надзвичайних ситуаціях, коли мова йде про життя або смерть, вона робила в своєму житті це, показав лікар, як це робити. Так, таке може бути, але тут існує ще дуже великий ризик, особливо в жінок з попереднім досвідом кесарського розтину, коли може бути вростання у шов плаценти. І тоді це може спричинити більше кровотечу. Тобто лише за умов вибору життя та смерті. Most women, if the placenta's only slightly come away, then you might do that. But if the placenta's still adhered to the uterine wall, then shouldn't be bleeding. Допоки плацента прикріплена до стінки матки, то особливої кровотечі не має бути. So I am happy to do a session on water birth, just totally on water birth sometime as well, if you'd like, if that would be helpful. Next page. Наступний слайд, Можна воно залюбки питання? розкаже нам більше про водні пологи. Так. Питання на рахунок, якщо не відділяється все ж таки плацента і ручне не робимо вдома, це тільки якщо життя-смерть, то тоді відправляють у лікарню цю жінку, чи як діють в Австралії? If you have a water birth at home and there is no separation, there is no extraction of the placenta, and it's not a question of life or death, so to do a manual extraction, what do you do in this situation? Do you transfer this woman to a hospital? Yes, I would transfer the woman. I would never do a manual extraction at home because of the risk of the blood loss. So if it's just adhered, and I would transfer, and I have had to do that once. Where the placenta just wouldn't come away, and I took her to hospital. And that was about 4 hours after the birth of the baby. Так, в неї був такий досвід один раз. Плацента не народжувала в домашніх пологах, плацента не народжувалась протягом 4 годин. Вона не робить в домашніх умовах ручне. Але чекали вони достатньо довго, тому що не було сильної кровотечі.
просто плацента не виділялася. І вони поїхали до лікарні. So active third stage is where we give a injection of syntocinon into the leg, and then we wait for signs of separation of the placenta, and then we gently guard the uterus from her for the top of her tummy, and then we gently pull the placenta out. And so signs of separation is a little bit of blood loss and a lengthening of the cord. Якщо ми говоримо про активне ведення третього періоду, ми робимо ін'єкцію окситоцину, чекаємо на ознаки відокремлення плаценти. Да? Тобто це поява незначної кровотечі і подовження пуповинного залишку. So the advantages of active third stage is that it's seen as being quicker, but we know the research shows that it's maybe 10 minutes quicker. Many midwives are used to doing active third stage management, and so they're more confident. Some of the disadvantages are that it can make the woman feel sick and dizzy. She can, there's, you know, you risk leaving some of the placenta behind if you're too hard at it. And certainly once you start to interfere with third stage, there's no going back. You can't stop and wait for normal natural. You have to keep going once you've given that injection because you've changed her physiology. Які переваги активного ведення? Так, що трошки пришвидшується виділення плаценти, але згідно з їхніми дослідженнями, це приблизно на 10 пологах. Багато акушерок його використовують для перестраховки, щоб бути більш впевненими в результаті, але це може призвести до таких наслідків у жінки, як запаморочення, головний біль, і вже, як ви зробили ту першу ін'єкцію, вже назад шляху немає. Тобто будемо додавати і працювати далі вже більш активно з використанням препаратів. І ще можуть бути ризики додатково затримок плаценти при цьому. The other disadvantage is that it's quite painful. It can be quite painful for the woman and uncomfortable because, you know, we're getting there and literally pulling on the placenta, on the cord to birth the placenta. So the next slide. Тебе не чутно, Оленка. У тебе, мабуть, або розряджаються? Не чутно зараз. Ірочка, можеш перекласти? Чи... Оленочка, включи. Ні, у тебе звук включен, але... Зараз, секундочку. О, є. Угу. Є звук? Так, То значить, інтернет. пропадає, так, начебто. Да, можуть бути додатися додаткові больові відчуття, і при цьому ще можуть бути ризик затримки частин плаценти. Якщо ми робимо це вже активне ведення, допомагаючи, тримаючи за пуповину, тракція, контртракція. So a physiological or a natural, the most important thing with the management, if it's going to be physiological, is that you maintain the woman's physiology. So we don't use oxytocics, and we certainly don't manipulate the placenta or the cord at all. При фізіологічних пологах дуже важливо підтримувати оцю фізіологічність, природній рівень гормонів в організмі жінки, тобто ми ніяк не впливаємо на плаценту або на пуповину. And so the advantage is that it's unhurried, it's unrushed. The mother puts the baby to the breast, and then you just wait, and it still doesn't take very long. It takes maybe 30-40 minutes before the woman sort of feels, often in her she might feel something in her bottom, or she might feel something in her lower back, and
it's that the placenta's ready to birth, and then she just gives a little push and the placenta comes out. You usually get her to sort of sit up a little bit. Зазвичай при фізіологічних пологів відділення плаценти відбувається. Олена. Чутно? Вибачте, Sorry? це щось. Ага. З першої фрази буквально. Угу. Так мене чути? Хуже, але стабільно буде. Ага. Сподіваюсь. О, є. Стосовно останньої фрази, так? Мама почуває себе більш спокійною. Плацента народжується зазвичай найближчі 40 хвилин. При цьому жінка відчуває легкий тиск всередині, да? Тобто легкі такі переймоподібні відчуття з'являються, вона трошки тужиться і плацента народжується. So Michel O'Dent, if anyone has read any of his work, he's very good, and he talks about keeping up the oxytocin production in to help the woman to have a natural birth of the placenta. So keeping the room warm, keeping the mum and baby warm and together, and keeping the room quiet and calm and low lights. Белінда питає, чи знаємо ми такого письменника, як Мішель Оден. Я думаю, що багато. Yes, of course. Yes, we know Michel Oden. He's been a couple of times in Ukraine. So we know his works, his books. Белінда каже про те, що згідно з навчанням Мішеля Одена дуже важливо підтримувати вироблення окситоцину на третій стадії, да? Тобто, щоб було тихо, тепло, темно, давати мамі дитину на груди, щоб дитина прикладалася до грудей, залишати маму і дитину в спокої, щоб не було ніяких подразників додаткових, і це сприяє простішому народженню плаценти самостійно, без медичних втручань. Next. So the next slide. So the key thing is it's a woman's choice, whether it should be a woman's choice if she has which way. It's important for midwives to be confident with either way, because physiological is very different to active management. In physiological, you wait, you're patient, and you don't touch. So you're not pulling the cord or trying to manage it in that way. Ведення фізіологічного третього періоду пологів в багатьох випадках залежить і від самої жінки, це її вибір, але при цьому акушерка також має бути спокійною, вона має дочекатися народження плаценти самостійно, і головне, вона має не торкатися жінки і не торкатися пуповини, не підтягувати за пуповину. Next slide. So an active third stage, again, a woman's choice. Wait for the cord to stop pulsating or beating, and then you give the woman the syntocinon. It's 10 units. Some places will use sintometron, so sintometron has ergot in it, but you wouldn't give that to a woman if she's got high blood pressure, and it does tend to make them vomit. Коли ми говоримо про активне ведення третього періоду, це також вибір жінки. Вона має погодитись на це. Ми маємо зачекати, допоки відпульсує пуповина. Потім вводиться 10 одиниць окситоцину. В деяких випадках вводять ергометрин, але він може спричинити від нього може почати тошнити жінку. And then once we see signs of separation, so a little bit of blood loss and a lengthening of the cord, and the placenta feels like it's got a bit broad, a bit wider at the top, then we continue with what we call controlled cord traction. Коли ми бачимо ознаки відокремлення плаценти, невеличка кровотеча, подовження пуповини, то тоді ми можемо починати контрольовану тракцію за пуповину. Тракція, контртракція.
So we start by, if we hold our hands like this, and then we hold the woman's, just under the pubic bone, the woman's uterus, because we don't want to pull the uterus, like we want that to stay stable there. And then you just very gently, you're pulling cord, you know, pulling traction on the cord so it's gently coming out. And it should slowly move with you. If it doesn't, then you stop and you wait for a little bit longer. And then you see if there's signs of separation, and then you can try again. So don't ever, if it's pulling, don't pull too hard. Because if it's not coming, or if you pull and then it goes back in, it's just not ready yet. Обов'язково кладемо руку над лоном і робимо таку як контртракцію, да? Тобто якось дуже ніжно, але впевнено відштовхуючи матку, щоб вона не вивернулась назовні. І легенько тримаємо пуповину в натяжінні, але без підтягування. Якщо ми відчуваємо, що пуповина не виходить ближче, якщо ми відчуваємо, що плацента не виходить, то ми залишаємо жінку ще полежати трошки, для того, щоб плацента все ж таки почала самостійно виділятися. Ми не тягнемо дуже сильно, краще зачекати і обережно рухатися за тим, як плацента буде відділятися, як буде подовжуватися сама пуповина. Це треба відчувати, що воно йде само, і не додавати зусиль для того, щоб дістати плаценту. Next slide. So if the baby's born and the baby needs a bit of resuscitation, so the baby might need some drying, maybe you need to put the bag and mask on the baby to give it a couple of puffs to get the baby breathing. You can try to do that on the mother, so that you can keep the cord, the pulsating of the cord. If you've got a cord that's pulsating nicely, the baby will resuscitate easily. If the cord's not beating very well, then you need to do more with the baby. You can cut the cord and take the baby to the resus trolley if you need. Коли ми говоримо про необхідність реанімаційних якихось дій з дитиною, що народилася, то краще це проводити на пуповині, тому що пульсуюча пуповина, вона продовжує постачати дитині кисень. Ми можемо трошки додати змазки кисню для дитини. Зазвичай діти, які входять в цей стан на пуповині, ми проводимо ці заходи на пуповині, коли дитина лежить на мамі, то такі діти швидше оговтуються і швидше приходять до норми. Якщо ж необхідно більш серйозне втручання реанімаційне, то тоді, звичайно, що пуповину пересікаємо і проводяться більш серйозні реанімаційні заходи. Next slide. So what to do once the placenta has birthed? So the placenta has birthed, whichever way you've decided. So we call it the golden hour here. So that first hour of the mother and baby, just the mother holding the baby and breastfeeding the baby, and we try not to interfere too much with that. But in that hour, you do need to feel the fundus and make sure it's nice and firm, and take observations. So her pulse, her blood pressure, fundus, a few times in that first hour, and checking her blood loss. And then every hour for about 4 hours if she's stable. And you would. Can you tell me, you call it golden hour, so the baby is on the mother for at least an hour, right? Sorry? If we are talking about golden hour, so the baby is on the mother at least for 1 hour. Yes, that's what we try to do. Вони називаються золота година, тобто дитина як мінімум 1 годину має лежати на матері, при цьому ми перевіряємо обов'язково стан жінки, дно матки, робимо огляд, тобто пульс, дивимося на крововтрату, на те, як матка скорочується протягом першої години декілька разів, потім щогодини, протягом 4 годин. Дивимось обов'язково на те, як матка скорочується і яка в нас крововтрата, а також на пульс, температуру та на дихання. Beautiful. And then if you are able to save the pads and we call them blueies, but they're the disposable sheets we put under mums to soak up some of that blood loss. If you can save any of those things, or if you can be
weighing them, that just gives you a good estimate of the blood loss. І зазвичай вони зберігають прокладки, серветки, пелюшки, які абсорбують кров для того, щоб потім можна було оцінити оцю крововтрату. Гарно. Thank you. Next slide. So the way a PPH can occur varies, and I'm sure you all know a lot of what I'm telling you, but you can have the slow bleed where it's just a little bit, but if she's sitting up and she's had the baby and she's sitting and there's blankets around her or towels or sheets or whatever, sometimes it can be a bit hidden because it's soaking into them and we're not seeing it, and because it's so slow, it can just slowly build up. Інколи цей початок крововтрати може бути непомітним, тому що коли жінка сидить з дитинкою на пелюшці або на рушнику, то крововтрата може йти дуже повільно, і просто ці пелюшки, вони всмоктують в себе кров, і може бути не одразу помітно цю крововтрату. Але вона йде, але повільно. You can get small gushes, so you know when she moves and she gushes a bit and you change her pad, and what can sometimes happen with that is that if I go in there and check her and change some pads under her and throw them out, and then another midwife comes in 15 minutes later and does the same thing, we're not really paying attention to how much the woman has lost, and sometimes that can add up. Невеликі постійні підтікання можуть бути помітні, коли жінка починає рухатись. Чому ще додатково важливо зберігати ці пелюшки? Бо, от, наприклад, як Белінда каже, що буває, коли вони декілька акушерок наглядають за жінкою, одна акушерка підійшла, змінила під жінкою пелюшку, викинула її, потім прийшла інша акушерка, змінила пелюшку, викинула, а пелюшки постійно наповнюються. Тобто можна пропустити оцей момент того, як швидко наповнюються ці пелюшки. І саме тут мова йде про те, що коли кровотеча посилюється під час того, як жінка рухається. And then, of course, there's the rapid loss where it's obvious and she's just bleeding rapidly. Ну і, звичайно, що швидка крововтрата, да, тобто коли раптово починається швидка кровотеча в жінки. Ну, це вже пропустити майже неможливо. Next slide. So anytime you're worried, if you can call for help or backup, do that as soon as you can. If there's other staff, if you're in the hospital, ask for help. If you have on-call midwives or doctors, get them. If the woman is in water, then you're worried about her blood loss, you would move her safely to dry land. And by that, if she's in a bath, for example, don't drain the bath. If she's becoming unwell, you can float her to the top and move her across onto a trolley or away, and certainly partners can help that. Якщо у вас є сумніви стосовно того, що кровотеча не є фізіологічною, не є нормальною, обов'язково кличте когось на допомогу, комусь телефонуйте. Якщо ви знаходитесь в лікарні, ви можете покликати інший персонал, лікарів, акушерок на допомогу. Якщо ж ви запідозрили кровотечу, коли жінка знаходиться у воді, то тоді її треба для того, щоб переконатися в її стані, її треба витягти з води. Ви можете обережно її підтягнути до бортика ванни чи басейну, в якому вона народжує, і попросити партнера жінки або того, хто знаходиться рядом поруч із вами, допомогти дістати жінку з води. So next slide. So now we'll talk about the clinical signs of postpartum hemorrhage. Клінічні ознаки післяпологової кровотечі. So tachypnea, tachycardia, so fast breathing, fast heart rate, blood pressure changes, they can be dizziness, her blood pressure drops, she become restless and agitated and maybe not make sense.
Це може бути тахіпноя, тахікардія, прискорене дихання, прискорений пульс, зміна артеріального тиску, запаморочення, тиск може падати, жінка може відчувати неспокій, або навпаки вона може бути така, як розгублена. It's very common for women to complain of back pain. It's very common with a PPH and very low back pain, and it can become, they can feel it's quite excruciating. That's not uncommon at all. And then, of course, lastly is loss of consciousness. Дуже яскрава ознака післяпологової кровотечі – це сильний біль в нижній частині спини. Він достатньо незвичний, дуже сильний, і жінка навіть від нього може втратити свідомість. Next slide. So the first thing I always teach is, first and foremost, if she's got a full bladder, then it's going to stop her uterus from contracting down effectively. So the first thing is, does she need to pee or urinate? Does she need to do that? And it's up to you in your judgment to decide how fast you need to work. If she's stable and you're just worried, can she get up onto a pan and do a wee? Or if she's losing lots of blood quickly, do you just need to put a catheter in very quickly? That's something that you need to judge at the time. Важливо спостерігати за жінкою, перевірити, чи наповнений в неї сечовий міхур. Тому що наповнений сечовий міхур не дає матці нормально скорочуватися, і тому треба або попросити жінку помочитися, або звільнити сечу катетером. І також треба розмірковувати над тим, як вам необхідно швидко діяти в тій чи іншій ситуації, наскільки сильна ця кровотеча, і це чи можете ви займатися в тому числі переносенням жінки, переведенням її, наприклад, з води на сушу, використанням сечового катетера, чи вам прямо зараз необхідно ставити внутрішньовенний катетер і починати інфузійну терапію. So this is your first line. If you're concerned, I would advise putting an indwelling catheter in, so a catheter, and leave it in, not just an in-out. Can you repeat it one more time? Sorry? Can you repeat it? Yep. So what we call an indwelling catheter is the catheter that you put in and you blow up the little balloon, and then you leave the catheter in the bladder. Mm-hmm. Yeah. So I would advise putting that in and not just an in-out catheter. Ага, я зрозуміла. Тобто в цьому випадку, якщо ми бачимо ознаки післяпологової кровотечі, то краще сечу виводити не просто катетером, а катетером фолія, і там його і залишати. Next slide. So check the source of bleeding. So if you remember the 4 T's, the most common one is tone. So that is very easy to check straight away. If you're feeling the woman's fundus, her uterus, the top of her uterus, then, and it's hard, like a cricket ball, then that is not the source of bleeding. Дуже часто, майже завжди, причиною післяпологової кровотечі є тонус. Якщо ви перевіряєте дно матки, ви відчуваєте, що матка щільна, що вона така тугенька, як м'ячик для крикету, то це означає, що причина не в тонусі, то матка нормально скорочується, треба шукати інші причини кровотечі. If it's soft, and when you rub it, it then goes hard, then, or if it stays soft, then you know that it's tone that you need to deal with. Якщо ви матку перевіряєте, вона при цьому стає у вас щільною під час вашої перевірки, то це означає, що їй потрібна додаткова стимуляція для того, щоб краще скорочуватися. Це якщо не стає вона щільною, да, Олена? Так,
Да, да. So if the fundus is firm and hard, then you're looking at the next three things. So you're looking for a tear, or you're looking to see if it's a tissue issue or a thrombin issue. Але якщо ви відчуваєте, що матка щільна, добре скорочується, тоді треба шукати інші джерела кровотечі. Це можуть бути розриви, це можуть бути пошкодження тканин, або ж це можуть бути проблеми із згортанням крові. If it's a tear, then you need to wrap some gauze around your fingers and then get a good light source. So if someone has got a torch even, so that you can look carefully at her perineum, and you put your fingers with the gauze gently into her vagina and part with your other hand so that you can have a look. And you'll have to be quick, because if it's coming from a tear, it will fill up with blood quickly. But when you're doing that, when you're wiping down and doing away, you're looking very carefully, and you'll see where the blood is coming from. Тобто ви вводите, для того, щоб це перевірити, ви вводите руку у піху і обережно робите пальпацію зсередини, при цьому ви можете злегка натискати на матку. Тоді ви відчуєте, де йде додаткова пульсація, де йде кровотеча. Але це треба робити дуже обережно і дуже швидко, тому що при цьому можуть бути додаткові больові відчуття і посилитись кровотеча. Олен, If it's tissue, тиснути на a матку little, чи тиснути на промежину, на задню? На задню стінку ми в пальці вводимо і тиснемо на задню стінку. Я так? Зараз, давай я уточню краще. Угу. If we put fingers in the vagina, should we push on the uterus? Ілі on на the perineum. перінеум. Угу. Так, на промежину. Так, Тиснемо так. на промежину. Да, і тоді можна подивитись. Угу. Так. Добре. Дякую, Лариса. What's really important is having a good light source. So if you don't have access to a good lamp, if you can get someone with a flashlight or a light, because being able to see is really important. Дуже важливо, щоб у вас був гарний огляд, можливість гарно все переглянути, тому якщо немає якоїсь лампи під рукою, то може хтось вам допоможе із ліхтариком. А у нас налобний. Our Yeah. midwives, yes, they're using a headlight. Yep, that's умовах- good. I В got that. умовах війни у нас налобні ліхтарики є у всіх, а у акушерок тим більше. Мгм. During the wartime, almost everyone had a headlight because we have a lot of problems with the lightning. So, Yep. especially midwives are usually having it in their bags. So sometimes with a tear, it might be that it's torn through a little artery, and you'll see if it's an artery, it'll have just little spurts. And so if you can get anything to clamp that off. So if you've got forceps on you, even if it's the sponge forceps or anything, it doesn't matter, so long as you can clamp that off until you can get someone that's able to suture it. Якщо це все ж таки тканина, ви злегка зможете зупинити кровотечу накладанням зажимів або ж злегка підхопити нитками. And if not, then when you find the site that's bleeding, it's pressure. Use pads and apply pressure. You use pads for tamponade, like tamponade? Yes, Якщо, like gauze or якщо ж не вдається підхопити, то тоді використовуємо серветки для тампонади. so if it's tissue, you might be able to notice from the placenta or the membranes if there's something missing.
Якщо це тканина, то ви можете побачити також додатково дефекти на плаценті. Sometimes you can't tell because it's not easy to tell, especially if you've got ragged membranes. Інколи це не завжди на 100% очевидно, але все ж таки це можна побачити. Інколи, how do you say ragged membranes? Ragged membranes, we call it. So the membranes around the baby, that was around the baby, that's around the placenta, if you pull them up and they're not looking neat, like they fit neatly together, we call that ragged. I see. Так, залишки оболонок. Залишки оболонок також можуть стати причиною кровотечі. А запитай, будь ласка, вони після народження плаценти, вони її роздивляються чи ні? Чи вже дивляться по ситуації потім? When the placenta is birthed, do you look at it to check Yeah. the whole placenta? Or You you would just, have, yeah. It doesn't matter if there is a hemorrhage or no hemorrhage, you always check it. No, you don't always check. You will, at some point you'll check, but at that time, if it's not tone and it's not a tear, and you're thinking it might be tissue, then you would get someone to have a little look at the placenta and say whether they think it's obvious or not, because sometimes it's not very obvious. Вона каже, що не завжди вони розглядають плаценту, тільки якщо є якісь моменти, починається кровотеча, і вони розуміють, що це не тонус матки, що це не розриви, то тоді вони можуть помічницю попросити або додаткову думку стосовно цілісності плаценти. Все ясно. Але все рівно вони кажуть, що навіть такі залишки, невеличкі залишки, вони також можуть бути неочевидними. Добре. And then lastly, if it's thrombin, which is very rare, and there is really not much you can do about it, except if you're not in hospital, get it at a hospital as soon as possible. But thrombin, you will see bleeding around in other sites. So you might get bleeding around an intravenous site, or bleeding, she might have an old cut that starts bleeding and it's kind of watery and doesn't clot. The blood won't clot very well. Якщо ми говоримо про тромбін, то тут ми можемо побачити, що кров може не згортатися також в інших місцях, да? Тобто в катетері може з'явитися кров. Це говорить про те, що в нас ідуть проблеми саме з ситуацією з кров'ю, з якістю згортання. So next slide. So if it's soft and boggy, we call it boggy. Soft and boggy. Just squishy. So soft and boggy. There's no loop, then we know that it's tone. And what we need is we want it to go from being all squishy and soft to being hard as a cricket ball. So that means rubbing it up. So you're applying pressure and rubbing the fundus, the top of the uterus. And then if it goes hard and you stop and then it goes soft again, then we know that you need to start using some drugs to get that to stay hard. Якщо матка м'яка та в'яла, то не потрібно шукати інших причин, тому що об'єктивно, що це проблеми в тонусі матки. Якщо ми починаємо її стимулювати, да, тобто ми починаємо робити масаж матки, і ми розуміємо, що під час масажу вона стає щільною, тільки ми перестаємо робити той масаж, як матка знову починає пом'якшуватися, то тоді в цьому випадку нам обов'язково треба підключати вже медикаментозну терапію. Олена питає, чи холодом вони використовують? Do you use cold pads on the top of the uterus, on the top of the belly? On the top of the uterus. So if the uterus is kind of there and it's all like floppy
and I'm over on the woman's tummy through her stomach, the front of her tummy. I'm pushing in, and I'm rubbing the top of the uterus. Yeah, and do you use in this situation cold pads? You know, like frozen water or something like that, just to make this space, this place cold. No, no, I wouldn't. Is that something that you do? Well, we used to. We Yeah, used no, to we have don't. this practice to lay a cold pad on the belly after the birth. So to help uterus contracting more. Ні, вони не використовують холодно. Оленочка, прочитай, там Олечка написала ще. На які показники? Прочитай, будь ласка, бо в мене не відкривається чат. На які показники крові ви звертаєте увагу як профілактика післяпологової кровотечі, перш ніж погодитись супроводжувати жінку в домашніх пологах? Я зрозуміла. What kind of results are you looking at about thrombin when you decide can this woman go into a home birth or not to prevent post-birth hemorrhage? Say that question again, sorry. At the blood test, when a woman get her blood tested before the birth, yep. Do you check some numbers of thrombin before doing home birth with her to prevent the postpartum hemorrhage? The preference is that their hemoglobin is above 11 or 110. I'm not sure what you use there. 110. So the preference is that a woman having a home birth has a hemoglobin above 11 or 110 or more. Mm-hmm. So you would probably test her at about 36 weeks. And then if she's lower than 11, you would get her to take some, if she can access it, you would get her to take some iron tablets to try to get her blood levels above 11, above 110. Зазвичай жінка на 36-му тижні здає аналізи, якщо в неї гемоглобін менший, ніж 110, то їй пропонують пропити препарати заліза для того, щоб підняти рівень гемоглобіну. Тобто вони орієнтують. So you just pay attention at the hemoglobin? Yes. Окей. Вони звертають, для них є основним показником. А тромбоцити? And thrombocytes? No, not unless you've got a concern. Фібриноген, тромбоцити? Ні? Якщо близькі, не? Чи вони, а взагалі здають вони такі аналізи, дівчата, у них? Do your women do this test for thrombocytes? Фібриноген? Як він fibrinogen and so on before the birth. We do a complete blood picture. We do a complete, what we call a complete blood picture on women at about 36 weeks. If they're not all women, it depends if we have worries about them or they seem to have something that you're worried is not right, then you will test. But the only real thing that we test for around blood, is their hemoglobin. Ні, вони не роблять цих аналізів. Вони можуть направити на розширений аналіз тільки за умови, якщо в них виникають сумніви стосовно гемоглобіну. Тоді вони направляють на більш розширений аналіз. Якщо гемоглобін задовольняє, то додаткових ніяких досліджень крові вони не роблять. Зрозуміло. We might do iron studies if we're concerned. Yes, that would be nice. Нам можуть надіслати додаткові матеріали з цього питання. Так.
Да, це треба. Окей. Оля пише, да, це знімає тривожність жінки. Ну, в принципі, да, бо у нас обстежують більше. We have more different tests for a pregnant woman before doing birth. And Yep. I think that you check only hemoglobin. It's make her feel more comfortable and lower her anxiety. Окей. Далі. Yeah. Okay, next slide, and I'll talk a little bit about the drugs that we would use, that we would suggest that are used in the instance of a PPH. Мгм. Те, що вони використовують під час післяпологової кровотечі. So the first line is syntocinon, which is 10 units. They come in the, the vials. I'm assuming that you have the same. In intramuscular, so into her leg. But if she's got an intravenous line in, and you're worried about her blood loss, you would put it into a IV. Мгм. Вони вводять 10 одиниць окситоцину внутрішньом'язово, але якщо ви дуже переймаєтесь через крововтрату, то можна ввести і у внутрішньовенний катетер. You can use syntocinon twice. So you can use it, and in the next 5-10 minutes or 10 minutes, if nothing's happened, then you can use it again. And again, it depends on how quickly she's bleeding. If she's having a catastrophic blood loss and it's lots and lots, then you would be putting an intravenous line in, and you would be going straight to oxytocin infusion. Мгм. Якщо ви ввели його внутрішньом'язово, подивилися, що десь приблизно, вона каже, 5-10 хвилин подивились і кровотеча продовжується, тоді ви вводите ще додатково 10 мл. Але якщо кровотеча сильна, то ви вводите його внутрішньовенно через катетер. So what Sindometron has ergot in it, and so some people will use that and some people won't. If the woman's got high blood pressure, we wouldn't use it. Синтометрин ми не застосовуємо для жінок з високим тиском. The next line of drugs that we would tend to use, and it might be different for you, but this is just to show that there's a sort of a stepped way that we go through the drugs to try to deal with the postpartum hemorrhage. So the next line would be ergometrin, if you can get a hold of it. About 2 or 3 years ago, there was a worldwide shortage of ergometrin. But if you've got that, then you would use that. Then another medication that we use a lot more in Australia, and I'm not sure if you use it, is misoprostol. Do you use that? Yes, we use it. You do. Вона каже, що потім лінія йде третя, да, це ергометрин. Були в них часи, коли була прям дуже велика нестача ергометрину. І наступний варіант – це мізопростол. Запитала, чи ми його використовуємо. Я сказала, що так, ми його використовуємо. So buccal means under the tongue, and PR means per rectum, in her bottom. We do the same. Yes. Good. Мізопростол використовуємо під язик або ж перектом. And so the oxygen infusion, while you're starting to move along the line of drugs, so first of all, you always put the catheter in with a woman who's having a heavy blood loss. So you're putting a urinary catheter in, then you're massaging her fundus, and then you're starting to use these drugs. You use this drug, and if it doesn't work, you move to the next drug, and then the next drug. Тобто, от так, за такою схемою ми рухаємось, коли допомагаємо жінці у післяпологовій кровотечі. Да? Тобто спочатку окситоцин не допомагає, підключаємо синтометрин, не допомагає, додаємо ергометрин, не допомагає, використовуємо мізопростол, не допомагає, значить підключаємо інфузійно окситоцин. So the oxytocin infusion, you can still use these other drugs while you've got the oxytocin infusion started. So just again, it depends on how heavy the
hemorrhage is. But the getting the an IV infusion into the woman and the oxytocin going as quickly as possible is one of the most important steps. Інфузійну терапію з окситоцином також можна використовувати паралельно, додаючи оці всі препарати. Тобто інфузію підключаємо, препарати ставимо. And the whole time, someone's rubbing her tummy, rubbing her fundus, the whole time. І при цьому хтось постійно робить масаж через передню стінку. So next slide. Наступний слайд. So in this is just Australian. So we go through these letters. В них така в Австралії мнемоніка для того, щоб запам'ятати, що треба перевірити, на що треба звернути увагу. It's just an easy way to remember those steps. So check for danger just means that you're not going to slip on anything, you know, if there's blood loss on the floor. Response is just checking, is the woman responding, and sending for help. So getting another midwife or whoever is able to come and help you. Обов'язково перевіряйте, чи небезпечною є ця ситуація, чи з'являються якісь симптоми післяпологової кровотечі. Перевірте реакцію жінки на вашу маніпуляцію, як реагує жінка, як реагує її матка. А якщо відчуваєте, що щось іде не так, обов'язково кличте на допомогу. А зазвичай вони або викликають іншу акушерку, або телефонують в аналах 911, і в режимі онлайн їх веде за інструкцією оператор. So sometimes send for help means getting on the phone. If we do have, Australia has some Queensland has some very remote areas, and so you might only have one midwife in the area, and so that midwife might need to get on the phone and talk to the doctor in the next town. Через те, що в них в Австралії дуже великі відстані можуть бути, і може бути таке, що жінка і акушерка можуть дуже далеко знаходитись від лікаря або будь-якої іншої допомоги, тому буває таке, що акушерка дзвонить іншій акушерці та біжить, питається в лікаря і розповідає, тобто в телефонному зв'язку або ж онлайн. So then the next thing we're assessing and we're reassessing is the airway, breathing and circulation. So the airway is, you might need to lie, if the woman's is becoming unwell, you might need to lie her back and put oxygen on her. Обов'язково перевіряємо прохідність дихальних шляхів, кладемо жінку на спину і використовуємо допоміжні засоби типу маски. And for the circulation, we always suggest that you put in 2 large bore cannula, so 16 gauge cannula into the woman, so you've got a spare if you need it. Обов'язково ставимо 2 внутрішньовенних катетера великого діаметру. And one you'll use for the oxytocin and the other one you'll use for your normal saline or whatever you use. В одну лінію капаємо окситоцин, в другу лінію фізрозчин. And then drugs is obviously stepping through the drugs that you have available to you that you need to use. Ну і обов'язково, що паралельно з цим всім використовуємо додаткові медичні препарати. So, next slide. А вони оце все, і кисень возять з собою, да, на домашні пологи, і штативчики, і все. Це ж півмашини, да? We think that you have a quite big bag for your home birth, including breathing machines. Oh no, we only have we only have an oxygen cylinder and the oxygen mask. Невеличкі, That's all. Мгм. My home birth kit would be like a backpack, and I have everything in it. But this is also for if you're in a small hospital, or if you have to go out to see a woman that can't get into hospital for whatever reason. It's just making sure you have these things, and so there's not a lot that you have to
it seems like a lot, but it's not. Could you send us the list of your birth bag? Yes, I can do that. Yep. What do you take with you? Yep. So in my birthing bag, I have a Doppler to listen to the baby. I have a blood pressure machine. I have thermometer. Що вона бере з собою? Це обов'язково доплер, термометр, Тиск. апарат для вимірювання тиску, I have a bag and mask for the baby. маска для кисню для дитини, Suction for the baby. відсмоктувач для дитини, I have the birth kit. So, you know, the Набір на clamps, пологи. and scissors and those sort of things. нитки, зажими і все таке. I have little backpacks so I can put IVs in if I need to, IV therapy. And I have a bag of fluid. Обов'язково пакети з рідинами, I have a little box of all the drugs. косметичка з усіма необхідними ліками. What else do I have? And the oxygen in tank. Well, I actually don't. We don't often carry oxygen anymore in home birth because you don't need to use oxygen on a baby, a term baby, for resuscitation. So we don't tend to carry oxygen anymore, but you might call an ambulance and they'll have oxygen. Or if you're in the hospital, you have access to oxygen for the woman. Вони зазвичай, виявляється, не возять з собою кисень, балони з киснем. Це відрізняється від того, що возять з собою канадські акушерки, наприклад, або ж американські акушерки. Вони возять з собою такий портативний невеличкий балон з киснем. Австралійські акушерки не возять, зазвичай вони, коли бачать, що існує така ситуація, що треба його використовувати, то вони викликають швидку, приїжджає швидка з наявним киснем. Або ж в лікарні кисень є в наявності завжди. Yes. Добре. And look, I will send you. I can send you that information as well. Oh, thank you. We will appreciate it. No worries. So next slide is just going over the key things that you need to, just a reminder of the key things. So fundus, keeping, you know, your hand on the fundus, doing observations on the mother, getting help, putting a catheter in, having IV access, the drugs that you need, and the fluids. So when you've gone through all of that, if the woman is still bleeding a lot, the last line that we do until you can get help is what we call bimanual compression. Ключові моменти. Ми перевіряємо матку, як вона скорочується, робимо загальний огляд жінки, її стан, тиск, температура, дихання, пульс. Документуємо, що відбувається. Обов'язково застосовуємо катетери внутрішньовенні, робимо внутрішньовенний доступ і катетеризація сечового міхура. Також підбираємо препарати, підготовлюємо рідини, і в останню чергу, це в них остання лінія захисту, це бімануальна компресія. Масаж матки на колоці. So bimanual compression is where you have your gloves on, and this is where you're waiting for either the ambulance to come or the doctors to come or more midwives to come and the woman is bleeding significantly. So make sure you've got the catheter in. That I keep saying it because over here sometimes the midwives forget, but putting it indwelling a catheter into the bladder is really important, because you can see by this picture, if there was a full bladder, you would not be able to get that uterus to contract. Обов'язково ми ставимо сечовий катетер, тому що якщо ви навіть можете побачити на цій картинці, якщо б сечовий міхур був наповнений, ви б не змогли змусити ту матку скорочуватися. Тому цей маневр роблять тільки тоді, коли або чекають на швидку допомогу, або чекають на якусь допомогу у вигляді лікаря або акушерки, яка їде. Це така остання лінія можливих дій.
якщо дуже масивно жінка втрачає кров, але при цьому постійно в неї надходять додаткові рідини з препаратами. And so you're putting your hand into the vagina and making a fist once you're in the vagina. So you're putting your hand into the vagina, right up, and then you're making a fist and you're pressing against the uterus on one side, and then with your hand on the other side, you're pulling the uterus and holding it over your fist. Does that make sense? Yes, we do this. We know this maneuver. Oh, good. Oh, good. Каже, ну як робити маневр, заводите руку в порожнину, робите кулак і починаєте масаж. Beautiful. And so hopefully within the next half hour, the medication will all start working and the uterus will start contracting and stay contracted. But until you get more help, you have to stay like that. And we have had people in our remote areas that have had to do this for a few hours before they've been able to get people in to take over and transfer the woman out. Це використовується, коли кровотеча достатньо сильна і немає можливості одразу транспортувати жінку до лікарні. Now, in hospitals, well-equipped hospitals, there is lots of other things that they can do. So there's a battery balloon that they can put in and blow up. There's a range of other things. I've only taught you today or gone through today the things that midwives can do if there's no doctors around. Я вам розказую тільки про ті дії, які може зробити сама акушерка, коли поруч немає нікого, особливо коли поруч немає лікаря. Все, що роблять лікарі, я не навчаю вас цьому. Тому що зазвичай в лікарнях є додаткове оснащення, плюс там є маткові балони. Тому я зараз просто розказую про те, що своїми силами може зробити акушерка до того моменту, як отримає додаткову допомогу. Добре. Next. Yeah. So then, once you've managed the PPH and it's settled down, next slide. Yeah. Making sure that the woman continues to, because we get that big fluid loss in that first 24 hours. So making sure that she goes to the toilet and we call it pee, urinates in the toilet, because some women lose that the sensation initially. Обов'язково нагадуйте жінці про необхідність регулярного звільнення сечового міхура. And then it's the usual, it's breastfeeding. Пологів вона може втратити це відчуття наповнення міхура, тому їй треба про це нагадувати. Then it's the breastfeeding, debriefing, so talking to the woman and explaining what happened, because it's quite frightening for women and for midwives, but it's, we need to talk to women about it. You're doing your usual documentation and continuing with observations, and then you'll check her bloods within the next 3 days, within that first 24 hours. But then on day 3, we always check the blood, because that's when the hemodilution from all the fluids you've given her has settled down, and you'll be able to see what her hemoglobin is, what her genuine hemoglobin is. Дуже важливо, щоб дитина прикладалася до грудей, і обов'язково ми маємо розмовляти з жінкою для того, щоб пояснювати їй, що відбувається, допомагати їй з її страхами. Зрозуміло, що і акушерці теж може бути дуже лячно, але ми маємо думати перш за все про жінку і пояснювати їй все те, що відбувається. Ми маємо ретельно її оглянути і перевірити показники її крові, те, що з нею відбувається. Yes. And so next slide. So I'll just finishing off with I'm not sure what the cesarean section rate is in Ukraine. In Australia, it's over 35% now. So what we're starting to see is more and more women who have a scar on their uterus are getting the placenta accretia
And then you've got the layers, the incretia and the percreta, which is where the uterus is, the placenta is growing into the scar. And I'm just saying this is just something we need to, as we move forward, consider that this is potentially going to be more and more of a complication in childbirth. Окей, в Австралії рівень кесарського розтину десь приблизно 35%, і дуже часто, як наслідок цього, є прирощення плаценти у шов. І тому це може підвищити ризик після пологової кровотечі. Тут написано про різні варіанти прирощення плаценти. Плацента акрета, інкрета, перкрета, тобто рівні прирощення плаценти. Так? Тобто перше це на внутрішній шар, потім плацента починає проростати безпосередньо в м'язи, і потім вона вже через м'язи пророщується до інших органів. And that's the end for me, if there's any questions. І, в принципі, на цьому все. Дихай. Якщо є якісь додаткові запитання, будь ласка. I hope that was helpful. You probably knew all of it anyway, but I hope that was useful. Белінда сподівається, що вам було корисно і цікаво. Вона розуміє, що, напевно, що багато з цього ви знаєте і користуєтесь цим, але вона сподівається, що все ж таки щось нове і корисне для себе ви взяли з цього спілкування. Дуже дякую. Було дуже цікаво, тому що навіть якщо ми працюємо в цьому і знаємо, як воно ведеться, досвід інших акушерок, він цікавий, і це як погляд просто з іншого боку трошечки. Thank you. It was very useful. It was very interesting. Yes, we use lots of things that you've mentioned, but it's always interesting to look from the other side on what we are doing and to get some information from the other country and other experience. Yep. Good. I'm glad. Вона дуже рада, що вам сподобалося і було корисно. Дівчата пишуть, дуже дякую. Олечка даже girls англійською пише. Chatting you. Thank you very, very much. Thank you. Very Thank thankful. you. Let me know if there's anything else I can ever help you with. Чи є щось, чим би нам ще могла допомогти Белінда? Я думаю, Можно так сказать? Да, Олечка. Да, огромное спасибо вам, Белинда. Очень много, да, чего мы так же само делаем, как и вы. Вот, но для меня лично я принимаю роды в воду тоже достаточно много, и дома, и рождение плаценты в воду, это для меня новая информация, и я понимаю, что это... Мені треба перекласти. Окей. This is Olga. She's well, we may call her midwife. She's an obstetrician and a midwife. She's doing home birth in Ukraine, and it was very important for her to know new information about birthing placenta into the water. She does lots of water births at home, and it was interesting for her to know that it's safe to birth placenta into the water. И я понимаю, что это ваш опыт, и если бы вы этого не делали, то вы бы об этом не знали, так же, как и я многих вещей, если бы не делала, просто бы не знала об этом. Я очень рада, что вы делитесь, и я тоже готова пробовать. I'm very thankful for your experience, because I understand that if you didn't do it, you wouldn't tell us about it anything. So I would like to try what you told me today, and I hope this will be my good experience. Oh, lovely. Thank you. And the best thing is then you pull the plug and everything just goes down. You don't have to less cleaning. Що?
коли витягаєш корок, то все йде трошки повільніше. Мгм. Там ще дівчата питають, якщо жінку забирають в лікарню, то дитина залишається вдома чи з мамою їде? Ага. If we had to take a woman to the hospital, is the baby Разом? goes with her? Yep. Or the baby stays at home? It depends on how unwell the woman is. If the woman's okay, then you would definitely keep the baby with her if that's possible. If she's not well, then you would probably wait until she's stable and then get someone to bring the baby into her as soon as possible. Все залежить від стану жінки. Якщо стан жінки дозволяє, то зазвичай дитина може поїхати з нею. Якщо жінка в критичному стані, то її стабілізують і потім дитину привозять до неї. Ясно. Хай вона передає вітання своїм колегам. Дуже дякуємо за таке співтовариство, да, за таку взаємодію, підтримку. І ми там написали ще списочок тем. Ми чекаємо. Будемо чекати наступні вебінари. We want to say our best greetings to your colleagues in Australia. We're very thankful for the experience, for your cooperation with us. It's very important. And we've already sent you some topics that we would like to talk about with you and your colleagues, if it's possible. And we will appreciate that a lot. No worries. My pleasure. And if anyone ever gets to come to Brisbane, you can come stay with me. Oh, really? Yeah. Oh, you will take us as an interns? Що? I've got room. Може, їдемо туди? Да, каже, приїжджайте, візьму вас з собою в пологи. Легко. Ізі. Так, а після домашньої кровотечі, як далі контролюють показники крові, який гемоглобін є нормою? То вже, мабуть, в лікарні, да? Так, це вже лікарняне питання. Якщо була кровотеча і вони поїхали до лікарні, то вони вже контролюють там все в лікарні. Зазвичай з кровотечею вони намагаються. Да, там вже, скоріше за все, лікар буде включатися. Добре, дуже дякую. Дякую. Oh, thank you. You Thank sound you. so Ukrainian. Thank you. Okay. Thank you for your attention. Thank you for the presentation. Pleasure. Bye-bye. Thank you for your